αναζητώντας μια απάντηση για τη ζωή. Ίσως όχι όπως την ξέρουμε. Έναν κόσμο μακριά. Ή μήπως όχι. Ίσως η απάντηση είναι πιο προσγειωμένη και οι εξωγήινοι βρίσκονται πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Υπτάμενοι δίσκοι. Ποια είναι η πρώτη κιόλας οπτική επαφή? Μήπως τα άκρως απόρριτα έγγραφα αποκαλύπτουν την αλήθεια? Επιτίθενται τα άτια σε ρωσικά αεροπλάνα? Υπάρχουν φυσικές εξηγήσεις? Είναι ανθρώπινες επινοήσεις? Απαγάγουν οι εξωγήινοι τους ανθρώπους? Μπορούμε να τους ακούσουμε? Μας παρακολουθούν. Η αρχή, Ιούνιος 1947, πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ένας έκπληκτος ιδιώτης πιλότος. Η αιτία, αεροσκάφη αλόκοτης εμφάνισης κοντά στο όρος Ρένιερ, που ταλαντευόντουσαν ακανόνιστα έκαναν τούμπες στον αέρα, ταχύτερα από οποιοδήποτε γνωστό αεροσκάφος. Κατάπληκτος ο πιλότος προσγειώνεται. Η επαφή του Κένεθ Άρνολτ ξεκινά μια νέα εποχή. Η είδηση διαδίδεται. Ο τύπος τα ονομάζει υπτάμενους δίσκους. Οι αναφορές πολλαπλασιάζονται. Guns, tanks, bombs, they're like toys against them. Οι φανταστικοί στρατηγοί φοβούνται τους εισβολείς από το διάστημα. Οι πραγματικοί διοικητές φοβούνται το να βρίσκεται αυτός ο κόσμος σε πόλεμο. Φοβούνται τον πανικό. Looks like they're gonna come out of that gully pretty soon. Ακόμα και μια δραματοποίηση του 1938 έχει προκαλέσει χάος. Ο παραγωγός της Orson Welles αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη. A story which has become familiar to children through the medium of comic strips and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners. Ούτε οι στρατιωτικοί έχουν απαντήσεις. Δεν ήταν σε θέση να επιλύσουν το μυστήριο των άτια, τα οποία θεάθησαν πάνω από την Ευρώπη στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από πιλότους αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, οι οποίοι τους έδιναν το παρατσούκλι Foo Fighters. The sightings we saw were, I think, were in about in the 44 and November or December. Then we'd see these balls of light that would fly off the wings of our airplane. The one I saw was like a white light. A lot of the other people reporting in it saw red lights, and some of them would see some green lights, and some of them reported that they would try to chase one while they never could catch it. We'd turn into it, and it would turn with us. And we'd turn away from it, and it would still turn with us. And I put my gun sights on, trying to get on it, but I never could. We flew the British Mosquito, which was capable of 450 knots, and we opened it up a number of times and tried to close with it, and we never came anywhere close to it. Ένα γερμανικό μυστικό όπλο, ψεύτικες εικόνες στα μάτια των πιλότων, φυσικά φαινόμενα, οι έρευνες δεν κατέληγαν πουθενά. I think the book is open on whether it was imagination, hallucination, or really extraterrestrial or German ground control object, but I haven't seen anything in 50 years that changed the perception of what they were other than unidentified flying objects. Οι Foo Fighters τελειώνουν με τον πόλεμο. Άλλες επαφές συνεχίζονται. Η ζωή στην μεταπολεμική Αμερική φαίνεται ήρεμη.
Αλλά η εθνική ασφάλεια βρίσκεται ακόμα σε κίνδυνο. Βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό σοβιετική εναέρια παρακολούθηση? Θα μπορούσε να παρακολουθεί ο μεγάλος αδελφός? Οι οπτικές επαφές άτια είναι πιο ανησυχητικές κοντά σε ευαίσθητες περιοχές. Τα πυρηνικά μυστικά κινδυνεύουν. Η απειλή του πυρηνικού πολέμου αυξάνει τα όσα διακυβεύονται. Οι Σοβιετικοί πράκτορες και οι κομμουνιστές υπονομευτές θα μπορούσαν να είναι οπουδήποτε. Καθένας μπορεί να είναι ένας εξωγήινος. Μοιάζουν με μας. Say, could you tell me what... Yes, comrade. Nothing. Nothing, never mind. Αναφορές για άτια. Και οι ταινίες σπάνιων μαρτύρων δεν πηγαίνουν στην αστυνομία ή τους επιστήμονες. Για 22 χρόνια συλλέγονται για την έρευνα της πολεμικής αεροπορίας, πάντα με τους δύο στόχους που περιγράφονται από την πρώτη παράγραφο του προγράμματος Blue Book. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances which could be channeled into research and development. Το 1969 οι φάκελοι κλείνονται. Το συμπέρασμα της πολεμικής αεροπορίας: καμία απειλή και έλλειπη στοιχεία. They looked at 3,201 sightings. They categorized every single one. They did a quality evaluation of every single one. And what they found was 21% of the 3,201 cases that they examined had to be listed as unknowns, completely separate and distinct from the 10% that were listed as insufficient information. They found that the better the quality of the sighting, the more likely to be an unknown. And yet, what did the Secretary of the Air Force say to the public? He said that on the basis of this report, we believe that no objects such as those popularly described as flying saucers have overflown the United States. Αυτοί που πιστεύουν περιμένουν για σημάδια. Οι σκεπτικιστές θέλουν την υπέρτατη απόδειξη. Επιτέλους, καταφτάνει. I was absolutely thrilled. To me, this was one of the great moments in my research. Τα άδετα έγγραφα που λαμβάνει ο Βρετανός ερευνητής Tim Good το 1987 μοιάζουν να είναι η απάντηση. Τα ανώτερα του άκρος απορρίτου έγγραφα έχουν να κάνουν με τις επαφές της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών με εξωγήινους. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι ονομάζονται η μεγαλοπρεπής δωδεκάδα. Τα έγγραφα είναι για τον εκλεγμένο και μέλλοντα πρόεδρο Eisenhower. Αποκαλύπτουν την ανακάλυψη εξωγήινων στο Νέο Μεξικό το 1947. Ένας υπτάμενος δίσκος συντρίβεται. Ένας ντόπιος ιδιοκτήτης κτηνοτροφικού αγροκτήματος αναφέρει ότι τον βρήκε 121 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του στρατιωτικού αεροδρομίου του Ρόσουελ. Τα συντρίμμια δεν μπορούν να αναγνωριστούν, δεν υπάρχουν καθόλου καλώδια ή συμβατικά μέρη. Κατά τη διάρκεια της ανάκτησής τους βρίσκονται 4 νεκροί εξωγήινοι. Η είδηση της συντριβής διαρρέει. Τα απομεινάρια μεταφέρονται σε αρκετές διαφορετικές τοποθεσίες για να αναλυθούν. Παρουσιάζεται μια αποτελεσματική ιστορία συγκάλυψης. Οι πολίτες που ήταν μάρτυρες των γεγονότων δίνουν αναφορά στο στρατό. There was no question that the importance of these documents was monumental. I mean, nothing like it before had surfaced. It's dynamite. Proves there are flying saucers, alien visitors, the whole business. The implication is, 1, Earth is being visited by extraterrestrial spacecraft. 2, the government has known not only that that is true in the abstract, but has had pieces of wreckage and bodies of extraterrestrials since at least 1947. Within about 10 minutes of seeing the documents, based upon my research into UFO documents up to that time, I knew these things weren't real.
Οι επικριτές λένε πως είναι μια έξυπνη πλαστογραφία και το ενοχοποιητικό στοιχείο είναι μια λεπτομέρεια η οποία έχει αντιγραφεί από μια μετέπειτα αυθεντική επιστολή ή υπογραφή του Προέδρου Τρούμαν. Now, anyone familiar with forensic document analysis knows that a person signing their name never signs it twice in the exact same way. And that suggested to us that the signature from the later genuine non-UFO document was cut out by the forger and pasted onto this false executive order to lend an air of authenticity to it. They say the signature on there is identical to another signature from a different memo, which I found in the first place. I say if you hold them up to a light table, they are clearly not identical. Πρώην υποστηρικτές τώρα πιστεύουν πως πρόκειται για απάτη. Για εκείνους το αντίγραφο παρά είναι ακριβές. For me, the clincher is that lifted signature. However, let me say I am convinced that whoever fabricated that document, if it was fabricated, must have had inside knowledge. There's no way it could be otherwise. And there's no question that the Majestic 12 papers have indeed pointed people in the right direction. And I think essentially the information contained therein is accurate. Για να αποκτήσει μια καλή άποψη των κυβερνητικών φακέλων για τα άτια, μια ομάδα καταφεύγει στο δικαστήριο. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας διαμαρτύρεται με μια έγγραφη μαρτυρική κατάθεση. Ο δικαστής αρνείται να τους αφήσει να διαβάσουν τα περιεχόμενα. We filed for the 21-page above top secret affidavit. The judge had referenced it in his finding, and we eventually got it. The only trouble is, as you start to go through it, you find that it's blacked out, and pretty soon all blacked out. 75% of the document isn't there, and people say, scrape away the black, there's nothing underneath. They Xerox it first. Όπως το βλέπει το κράτος, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να μάθουν γιατί. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να γνωρίζουν. The cover-up alone is proven by the released documents, released by agencies such as the FBI, who denied any involvement in UFO research until the Freedom of Information Act showed that they'd been lying. They released 1,100 pages of documents. CIA denied any interest in the subject. Suddenly we have now, I would think, thousands of pages of UFO-related information dating back to the 1940s, which quite clearly indicates that there has been a cover-up. 100.000 περιπτώσεις αρχιοθετούνται στο Ιδιωτικό Κέντρο Μελετών για τα Άτια. Η επικρατούσα επιστήμη τις αγνοεί. I am convinced by over 20 years of work in this field that there is a mysterious phenomenon occurring that is being neglected by science, not by the public, but by science. And it's to science's detriment that it's doing so. Τα στοιχεία μαζεύουν σκόνη. Αλλού οι κυβερνήσεις προωθούν πολύ πιο ενεργές μελέτες. Η πρώην Σοβιετική Ένωση, Μάρτιος 1990. Αναχαιριστικά αεροσκάφη σπέβδουν να ερευνήσουν παλώμενα φώτα βόρεια-ανατολικά της Μόσχας. Για 3,5 ώρες καταδιώκουν το Άτια, το οποίο κινείται με ταχύτητες που φτάνουν τα 4.828 χιλιόμετρα την ώρα. Κανένα έχνος δεν εμφανίζει στις οθόνες των επίγειων σταθμών ραντάρ. Η θερμική απεικόνηση αποδίδει αποτελέσματα. Το Άτια φωτογραφίζεται. Τα μυστικά αποτελέσματα είναι απόδειξη για τον αρχηγό των δυνάμεων εναέριας άμυνας. По поводу известного вопроса, который многие журналисты задают, помимо этого случая, есть ли, так сказать, материально подтвержденные случаи встречи, так сказать, наших людей с неопознанными летательными объектами или явлениями, связанными с этим? Οι πιλότοι του δεν άνοιξαν πυρ στα Άτια. По поводу правил поведения войск противовоздушной обороны по отношению к подобного рода объектам, никогда юридически оформленных правил поведения не было. Ни в одном приказе, ни в одной инструкции по этому поводу не было. Ούτε βλέπει το προσωπικό δυτικά αεροπλάνα stealth. Значит, по поводу того, были ли у нас мысли относительно, так сказать, американских стелс, связанных с этим явлением. Один из главных признаков, по которым нельзя спутать со стелсом,
но это резкое изменение скорости по знаку. Τα αρχεία τους απαριθμούν πολλές περιπτώσεις. Αυτός ο πιλότος βρίσκει να τον πλησιάζει ένα φως. Υπάρχει επαφή. Το αεροσκάφος πέφτει σε μια ταχύτατη κάθοδο. Όταν προσγειώνεται βρίσκουν πως υπάρχει ζημιά στο αριστερό φτερό. Από το 1977 και έπειτα, μια επίσημη μελέτη του Υπουργείου Άμυνας συλλέγει εκατοντάδες αναφορές. Ελπίζουν να αποκομίσουν εξωγήινη τεχνολογία για στρατιωτική χρήση. Η μυστική έρευνα συνεχίζεται. Αυτό είναι άτια ή καπνός από μια άσκηση του πυροβολικού? Η μαζική παρατήρηση άτια δεν είναι κάτι το καινούριο στις ανατολικές χώρες. Είναι αυτό το άτια ένα μπαλόνι? Μη έχοντας παρουσιαστεί ποτέ πριν στη Δύση, αυτή η ερασιτεχνική κινηματογράφηση ισχυρίζεται ότι δείχνει ένα άτια πάνω από το κτίριο της Βουλής στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Αιωρείται αθόρυβα και μοιάζει να προσγειώνεται. Κινείται με τρόπο που δεν μοιάζει με ένα συνηθισμένο ελικόπτερο ή αεροπλάνο. Την αυγή το επόμενο πρωί η τοπική εθνοφρουρά βιντεοσκοπεί αυτό εκεί κοντά. Με βελτιωμένη εικόνα, ο νυκτερινός επισκέπτης μοιάζει με αυτό. Εκατοντάδες άνθρωποι βλέπουν ένα γιγάντιο άτια πάνω από την πόλη του Πετροζαβόνσκ στη βορειοδυτική Ρωσία το 1977. Εσπευσμένες μελέτες διαπιστώνουν ότι είναι ένα οπτικό φαινόμενο, ο φλεγόμενος προωθητικός πύραυλος από τη μυστική εκτόξευση ενός τεχνητού δορυφόρου. Στη Σοβιετική Ακαδημία Επιστημών τέτοια φαινόμενα θεωρούνται άξια σοβαρής έρευνας. Εκτός από τη μελέτη του στρατού της χώρας, το κυβερνών σώμα για την ακαδημαϊκή έρευνα συντονίζει την Πανεθνική Συλλογή Πληροφοριών για επιστημονική ανάλυση. Το κτίριο στεγάζει την Κεντρική Επιτροπή για τη Μελέτη των Άτια, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από 10 άλλες επιστημονικές ακαδημίες. Хотелось бы несколько слов сказать о методике нашей работы. В основном у нас, конечно, методика такая, я бы сказал, пассивного исследования. Мы получаем сообщения. 12 χρόνια έρευνας διεξάγονται σε αυτό το σημείο. Οι επιβάτες του τρένου βλέπουν ένα άτια να προσεγγίζει. Λένε πως ένα μεταλλικό σκάφος προσγειώθηκε εδώ. Ο βιολόγος καθηγητής Σίμιακοφ πιστεύει ότι υπάρχουν μόνιμες αλλαγές στο σημείο. Это одно из первых мест, которые мы исследовали как место посадки НЛО. Оно очень интересно в том отношении, что здесь очень сильные биологические поля и физические поля, которые ощущают исследователи. Τα πειράματά του ανακαλύπτουν ότι τα ζωντανά πλάσματα αποφεύγουν αυτά τα σημεία. Οι ράβδοι ραβδοσκόπησης βρίσκουν ασυνήθιστες σπυροειδείς ενεργειακές διατάξεις σε σημεία προσγείωσης άτια. 20 χρόνια μελετών έχουν παρόμοια αποτελέσματα. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες το έδαφος στο εσωτερικό είναι κενό κάθε μορφή ζωής, ακόμα και μικροβίων. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, μέσα σε αυτούς τους κύκλους ο χρόνος επιταχύνεται. Το πιο ενιγματικό όλων είναι ότι οι δείγματα του εδάφους τα οποία ελήφθησαν από σημεία προσγειώσεων περιέχουν μικροσκοπικά σφαιρίδια. Η εργασία του τον οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτά είναι εξωγήινης προέλευσης, περιέχουν DNA, τον ίδιο το σπόρο της ζωής. Οι δοκιμές στην Αμερική διχάζονται. Είτε είναι άγνωστης προέλευσης, είτε είναι κοινά τμήματα συστημάτων διήθησης. Όμως ορισμένοι Ρώσοι ερευνητές πιστεύουν πως τοποθετείται εδώ εξωγήινη μικροτεχνολογία από διαπλανητικά άτομα που περιφέρονται με ύποπτους σκοπούς.
Η επαφή του Κένεθ Άρνολτ πάνω από την πολιτεία της Ουάσιγκτον είναι μια στενή επαφή πρώτου τύπου. Το αντικείμενο είναι ορατό, αλλά τίποτα περισσότερο. Όπου αφήνονται ίχνη, αυτές είναι επαφές δεύτερου τύπου. Τώρα έρχονται οι στενές επαφές τρίτου τύπου, όπου οι άνθρωποι παρατηρούν εξωγήινους σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν στενές επαφές τέταρτου τύπου. Σε αυτές ο μάρτυρας αλληλεπιδρά με τους εξωγήινους. Τόντμορντον, Αγγλία, Νοέμβριος του 1980. Ένας πεπειραμένος αστυνομικός, ο Άλαν Γκότφρι, βρίσκεται σε νυχτερινή περιπολία. I was on a 10-6 night duty, so I decided that I would go up to this local council estate. As I was about to turn, I saw another 500 yards up the road this object. As I got near to this object, it became apparent to me that what I was looking at wasn't something that I would normally find in the early hours of the morning in Todmorden, you know. I thought it could have been a hot air balloon that had come down, but obviously as I got nearer and nearer, I realised that this was a metallic, man-made craft. It was a nuts and bolts thing. It wasn't an hallucination, it was real. This object was 20 foot wide. It's 14 feet high. It's diamond shaped. The bottom half of it was rotating. The top half was stationary. It had a bank of dark windows, or could have been panelling. If I got out the car, picked a brick up and thrown it at it, I'd have probably found out whether the windows or not. The trees that lined the road were shaking violently. There was leaves and branches flying all over the place. Yet, whilst I was sat in the car, I didn't feel any vibration. And I didn't hear any noise. But I certainly wasn't going to get out of the car. I picked my clipboard up, put it on my knee, and proceeded to draw it. Now, as I'm drawing the object, I'm suddenly at the other side of it, driving the police car. And the object had gone. Ένα διάστημα χρόνου έχει επίσης χαθεί. Ύστερα από επαναφορά στο παρελθόν με ύπνωση, ο αστυνομικός μπορεί να θυμηθεί περισσότερα. There's a total blackness. Then there's a feeling of floating, as though either me on my own or the vehicle, whatever, is floating. Then I wake up in a room. Now in this room, there is a very tall humanoid, for want of a better word. He's about 6 foot to 6'6", very tall, thin, with a beard. He had a skull cap on and he had this white gown on. What happens then is I'm asked to get on this bed. Now, the questions asked to me then is, how did he want to get on? Because I said, well, his mouth's not moving, he's not talking, it's just, he wants me to get on the bed. Obviously, whatever it was having some sort of influence over my thoughts. Yet, I did feel at ease with him. I felt comfortable with him. I got the impression that I'd met him before. I wasn't in fear of him or anything like that. I didn't feel in any danger. So I'm on the bed, and then these horrible little things come. They are a lamp-shaped head with black, dark eyes. That's the best way I can describe them. And there was about 7 or 8 of them. Αστυνομικοί εκεί κοντά παρατηρούν ένα φως στον ουρανό. Ο αστιφύλακας παραμένει πεπισμένος πως η επαφή του ήταν πραγματική. I know that night what I saw was real. It was damn real.
Φυσική ή αφύσικη εξήγηση προσγειώνεται άραγε ένα άτια και ερευνά την περιοχή, ή είναι μια απίθανη σύμπτωση, ένας φλεγόμενος μετεωρίτης σφαιρικού σχήματος που πέφτει και ένας ταυτόχρονος σεισμός? Well, I have no idea what had happened. I don't think it was an earthquake somehow. You know, I still think it wasn't an earthquake. Ο Τζον Ρόμπερτς δεν είναι ο μόνος που ταράζεται από τα γεγονότα. Έξω στους λόφους, ο Χιου Έντουαρτς βλέπει έναν υπτάμενο δίσκο. I saw this object coming along the mountain with the size of a bus, really. It's wide in the middle and two ends. Came across the mountain towards the road there. As it went over there, it dipped, and I thought it was going to crash. It dipped out of sight into the valley. Well, I'd heard so much about flying saucers, and I thought, well, this is it. And the only sound I heard of it, like a shh, going through the air. I was very surprised to see it, really. Στο χωριό του Handrithrow, η νοσοκόμα της περιφέρειας νομίζω ότι έχει καταπέσει ένα αεροπλάνο. I thought there might be an air crash. Maybe as a nurse we could help giving first aid. So I called to my daughters and we got into the car and we made our way up to the mountain. We drove a fair way along the mountain road and to our left we could see a huge orange ball sitting on the mountain glowing. Yeah, we stopped and we started looking what we thought was going to be an aircraft on fire. So we'd envisaged sort of, oh God, you know, there might be bodies if it was an aeroplane crash, and we weren't too happy at that prospect, but we were quite surprised to see this big reddish orange ball just sitting there. There were no flames and it was so uniform. The shape, the round spherical shape of it made us realise we weren't looking at an aircraft. There were no flames jumping, but it was pulsating, this red-orange object that we saw. And we could see little lights, like fairy lights, coming towards the object in a zigzag pattern, and we assumed at that time possibly there was someone going to see what was what. With hindsight, we realised well, the search party couldn't have got there, located it and got there in the time it had taken us to go from the village up to the mountain. Yeah. No one could have organised themselves to get to the object that we saw. Καμία ομάδα έρευνας δεν βγήκε έξω εκείνη τη νύχτα και τίποτα δεν βρέθηκε ποτέ επί τόπου. Ένας αστρονόμος δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ρον Μάντισον συνήθως μπορεί να μελετήσει τους μετεωρίτες μόνο στον ουρανό. Εδώ υπάρχει μια πιθανότητα να αποκτήσει πληροφορίες σε κοντινή απόσταση, τόσο από μάρτυρες όσο και από αυτό που υποθέτει ότι είναι μια πρόσκρουση. Thinking that explosion might well have been due to an impacting piece of rock, our first reaction was to try to estimate the energy involved. And it seemed to us to be something that would correspond to an explosion of the size of about 600 tons of TNT. Κανένα αεροσκάφος της τοπικής βασιλικής πολεμικής αεροπορίας δεν λείπει, κανένα ίχνος δεν μπορεί να βρεθεί. Ένα παράξενο φαινόμενο φωτός στα βουνά Μπάλα. We got letters from as far apart as Penzance and Northern Ireland and Derby, all reporting seeing a bright light, maybe comparable with a half moon in brilliance, moving across the sky at the speed of an aircraft but with no sound, and trailing smoke, just like you would expect something on fire to be crashing. In the next few days, we were to realise, of course, that the village was not very far from the Bala Fault, which is active and has been moving steadily over thousands of years. And unbeknown to us at the time, originally, there had been on that evening a movement on the fault, and that is incontrovertible evidence. This was a coincidence. There were fireballs in the sky at the same time that there was a triggered movement along the Bala Fault. That may be the only link.
Το Μάρτιο του 1981 έρχεται ένα ευνηδιαστικό γεγονός. Ο αστυνομικός Derek Ingram βλέπει και φωτογραφίζει τα καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία για προσγείωση δομημένου σκάφου στη Βρετανία. Τα φώτα του είναι ορατά στην κοντινή βραχώδη βουνοπλαγιά. I was in the kitchen of the police house at Cracoe. I looked out across the fell, with the kitchen window backs onto the fell, and I saw a very intense bright light, a big band of light, on the rock face of the fell. I watched the light for maybe 10 minutes, and I thought it was worth taking a photograph of. It was unusual. I actually drove up onto the hill and walked across the fell to try and find something on there, maybe something had been dropped or something had happened. There was nothing up there. I couldn't find anything at all that would explain the lights. Αυτοί που πιστεύουν βλέπουν ένα λεπτό σκάφος με 3 φώτα. Οι φωτογραφίες στέλνονται στο εξωτερικό για ανάλυση. Ο τύπος έχει μεγάλο θέμα. Οι ερευνητές προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους επισκέπτες. After the photographs had been taken, the negatives are given to the Yorkshire UFO Society, who spent 2 years investigating the case. They sent the negatives to Ground Source Watch in America and to a very well-known German UFO photographic analyst. Neither groups of people could come up with a satisfactory explanation, and in fact Ground Social Watch actually said snow was the best possibility for it. In 1983, the Yorkshire UFO Society went public with the case and actually claimed that it was the best evidence yet for a structured craft being sighted in the British Isles. Υπάρχει μια συγκλονιστική απρόσμενη τροπή. The investigation continued, and in 1987 we'd almost given up hope of ever finding out what caused it, and I was on a weekend trip in the Dales with my wife and son and decided to stop and show them Cracoe Fell. And lo and behold, what should be staring back at me from the cliff face but the Cracoe UFO. Η εξήγηση, πραγματικό αμοχάλικο ψαμίτης του Yorkshire. Right, we're about 1,100 feet up a Yorkshire cliff, and this is the Cracoe UFO. It might not look like much from close up, but you can actually see the 3 balls of light on the photograph. They're created there, there and there by a complicated illusion, a mixture in fact, of white lichen, green lichen, the Yorkshire gritstone rock which contains quartz crystals, and the rainwater. All this, when it's illuminated at certain angles by rain or damp, it gives the illusion of 3 balls of light. Some days it can be very bright, some days it can be very dull. On the day in particular when Derek Ingram saw it, it was amazingly bright, and that's what created the feeling in him that he'd actually seen something totally unusual, even though he'd actually looked out of his window probably every day for the previous 2 years and not seen it. Η υπόθεση του εξωγήινου σκάφους πεθαίνει από φυσικά αίτια. Όμως, όπως τα λεωφορεία, πολύ σύντομα θα εμφανιστεί μια άλλη. Gulf Bridge, Φλόριντα, Νοέμβριος 1987. Μια ευνηδιαστική επίσκεψη την ημέρα της μνήμης από άτια 3 φορές στο μέγεθος ενός σπιτιού. Απλά για την ανάμνηση, ο οικοδόμος Ed Walters το φωτογραφίζει με την Polaroid του. Για εκείνον είναι η πρώτη από πολλές τέτοιες φωτογραφικές ευκαιρίες παρολίγων απαγωγές και φευγαλαίες ματιές σε εξωγήινους. Αρκετές για να πουλήσει 2 βιβλία. Ο κόσμος των Άτια ρυπαίνεται με φάρσες και εξαπατήσεις. Ο Ed είναι ένας βασικός ύποπτος. Δεν θα μας επιτρέψει να παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες του, ούτε θα δεχθεί να μας δώσει μια συνέντευξη όπου θα του θέσουμε κρίσιμα ερωτήματα. Το Gulf Bridge είναι μόνο για τους πιστεύοντες. Πάρκο Shoreline, μόλις απέναντι από τον κόλπο του ναυτικού αεροπορικού σταθμού, κάτω από πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας. Σε αυτή την ήρεμη ποταμολίμνη, οι επαφές γίνονται μεγάλα νέα στην περιοχή. We published the first pictures of the Gulf Breeze sightings back in November of 1987, and I was trying to figure out exactly how to present them because I tried to run everything that happened locally in Gulf Breeze. When my folks came in and I said, "You're not going to believe what we're getting ready to run in the paper this week," and I showed them the pictures, and they said, "That's what we saw." It was primarily because of the many other people in Gulf Breeze that
witnessed the UFO, both the same night that Ed first got the pictures and many times after that the Sentinel continued to carry the story. I have had 3 other daylight sightings and over 100 sightings at night at Shoreline Park and Gulf Breeze. I witnessed over 170 sightings. These were red lights, red and white lights, over and around Gulf Breeze, Florida. I've seen a silver flying dome in the sky that was unidentifiable. Never seen anything like that before, and it was unexplainable. Μία εξήγηση που οι ντόπιοι συνειδητοποιούν είναι πως ορισμένες από τις οπτικές επαφές είναι παράνομες φάρσες, ίσως από εύθυμους βαθμοφόρους στην ναυτική βάση της Πενσακόλα. Μία άλλη πιθανότητα είναι πως αυτή είναι μια περιοχή με μεγάλη κίνηση πολιτικών και στρατιωτικών πτήσεων. Παράξενα και θαυμαστά σκάφη μπορεί να βρίσκονται σε χρήση. Μάτια στον ουρανό. Θα αναγνώριζαν οι περισσότεροι άνθρωποι τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που σχεδιάζονται για αθόρυβη αναγνώριση και μυστική παρατήρηση. Φωτογραφίες όπως αυτή δεν είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν. Αν είσαι ένας ερευνητικός δημοσιογράφος με λίγη τεχνογνωσία, ένα μοντέλο από πολυουρεθάνη και τη σωστή φωτογραφική μηχανή. It was quite easy to reproduce these pictures. He took the majority of his early pictures, about 30 pictures, on a Polaroid 108 camera. It is very easy to double expose the film in that camera. If you don't pull the film out, you can press the button and expose that same piece of film again. You take a picture of the UFO model inside, you go outside, take a picture of the skyline, let the film develop. There you have your double exposure of a UFO flying in the sky. Τι συμπεραίνει ένας αναλυτής φωτογραφιών σχετικά με τις φωτογραφίες του Ed? Ο Μπρους Μάκαμπι είναι ένας ερευνητής φυσικός που εργάζεται για την κυβέρνηση. Πιστεύει στα άτια. Είναι ο συντάκτης πολλών επιστημονικών άρθρων σχετικά με αυτά. Οι υπολογισμοί του τον ικανοποιούν πως αυτό δεν είναι μία απάτη. I have analyzed all the films and videos that have been taken by Ed Walters. I have studied most of the videos, I guess, that have been taken by other people down there. And it's just sitting there. As far as Ed's pictures and videos are concerned, it's my opinion that they are real. I've analyzed these very carefully, taking into account all the criticisms that have been leveled against them, and have found reasons to reject the criticisms. In baseball, you get 3 strikes and you're out. For Ed Walters, in this case, strike 1 was when a model was found in the attic of his former home. Strike 2 was when a young man named Tommy Smith came forward and claimed that he was an eyewitness to Ed Walters creating double-exposed UFO pictures. Strike 3 was when we went out and did photo experiments and were able to replicate many of these photos, especially the difficult photos like the UFO hovering over the road. So my conclusion is 3 strikes and you're out. Στους ουρανούς της Φλόριδας και παγκοσμίως οι άνθρωποι συνεχίζουν να παρακολουθούν. Για να είναι συντονισμένοι με κάτι πέρα από τους εαυτούς μας. Ψάχνοντας για ένα σημάδι. Για ελπίδα. Ακόμα και για σωτηρία. Είναι όλο και περισσότερο λογικό το να πιστεύει κανείς πως δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Εάν τα σημάδια της ζωής στον Άρη αποδειχθούν αληθινά, τότε η ζωή μπορεί να είναι ακόμα πιο ευρέως διαδεδομένη. Οι αστρονόμοι υπολογίζουν τον αριθμό των πολιτισμών που μπορούμε να περιμένουμε ότι θα ανιχνεύσουμε στο διάστημα. Χρησιμοποιούν την εξίσωση Drake. Ο καθηγητής Drake απαριθμεί για εμάς τους παράγοντες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. The first factor is the rate of star formation in our galaxy. Obviously, the more stars you make, the more potential abodes of life there will be.
Some fraction of those stars will have planets. That's the second factor, the fraction which have planets. We then have to take into account the number of planets in each system which are potential abodes of life. The next factor is the fraction of systems of living things which give rise to intelligence. The next factor is the fraction of systems of intelligent creatures which develop high technology, detectable technology. But how long do they last? How long are they detectable? Perhaps they're destroyed by cosmic accidents. Perhaps in an ugly way through nuclear war. More likely, we think they become undetectable because they become so sophisticated in their technology that they don't waste any energy. They don't release energy into space, and therefore there's no sign of them to detect. And so we say, well, there must be some longevity. L, the length of time typically a civilization is visible. And now if we take the rate of production and multiply by that L, the end result is that thing we started out to find, which is the number of detectable civilizations in space. Ο αριθμός μεγαλώνει. 7 νέοι πλανήτες ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Ένας σχεδόν τόσο μεγάλος όσο ο Δίας, στον 4ο αστέρα πλησιέστερα στον ήλιο. Ένας πλανήτης σε τροχιά γύρω από το άστρο 51, στον αστερισμό του Πίγασου. Και οι γίγαντες κοντά στον Pierce, R1257-12. Η τελευταία εκτίμηση του αριθμού των γαλαξιών είναι τώρα 50 δισεκατομμύρια. Ο αριθμός ανιχνεύσιμων πολιτισμών μπορεί να περιμένουμε να είναι 100 εκατομμύρια εκατομμύρια. Είναι κρίμα που ο κόσμος μας βρίσκεται μακριά στην άκρη. Μόνο μια χούφτα αστέρων θα μπορούσε να μας έχει ακούσει ως τώρα. Μπορεί να ακούσουμε τον E.T. να τηλεφωνεί πρώτος. Το SETI, η έρευνα για εξωγήινη νοημοσύνη, έχει στήσει αυτή και περιμένει στο ακουστικό της. I made the first modern radio search in 1960. All over the world, large radio telescopes were being constructed because the beauty and power of radio astronomy had just been recognized. And also at that time, some very much more sensitive radio receivers were invented. The combination of these new telescopes and these new radio receivers gave us a sensitivity very much greater than we've had before. And this was a first. We had, in our abilities, crossed a very important threshold. So it made sense to search. It didn't require anything special in the activities of the extraterrestrials. If they were just like us, we could detect them. Conducting a SETI search from the Earth's surface is very challenging and very difficult. And the reason is you detect intelligent signals all the time. It's just they're all from us. Δεν είναι μόνο οι αστρονόμοι που ακούνε τα σήματα από πηγές σε αυτόν τον κόσμο. Αν και λίγα είναι αυτά που ξαφνιάζουν τόσο πολύ όπως αυτό. GBTT, Golf Bravo Tango Tango. Περισσότερα από 30 χρόνια αφού το εστάλει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα της εποχής του πολέμου που είχε αποδέκτη το Queen Mary, ελήφθη από το διάδοχο του Queen Elizabeth II. Το Queen Elizabeth II χρησιμοποιεί το ίδιο σήμα κλήσης. The signal came out was addressed to Golf Bravo Tango Tango, which is the call sign of the QE2, but it was signal letters of the Queen Mary. And the radio officer who received the signal recognized the Golf Bravo Tango Tango and thought it was for this ship. But in reality, when he received it, he realized it was a wartime signal, which had obviously been bouncing around in space for 30-odd years. Έχοντας σταλεί στο Queen Mary τη δεκαετία του 40, έφτασε το Φεβρουάριο του 1978. Έχουμε ανιχνεύσει ποτέ ένα νοήμον σήμα από έναν άλλο κόσμο? Ίσως να το έκανε αυτός ο άνδρας. Ο Τζέρι Έμαν. Στο μεγάλο ακουστικό ραδιοτηλεσκόπιο του Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Οχάιο, μεγαλύτερο από 3 γήπεδα ποδοσφαίρου. Από ένα σημείο κοντά στο κέντρο του γαλαξία. Από μία σταθερή πηγή.
Ένα σήμα που ήταν εκτός λειτουργίας, εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν 30 φορές ισχυρότερο από τις ραδιοπαρεμβολές που ακούγεται σε ένα μεμονωμένο κανάλι. We had started a data run on August 15th, 1977 that lasted for about 3 days. As I was looking through the printout, I was recording and marking all of those signals that were unusually strong, and I came across one that was stronger than I'd ever seen before by many times. And I was so astonished that I wrote the word "wow!" exclamation point over in the margin without even thinking. To have signals coming in only one channel indicates the possibility that this was some either unique astronomical event or that it was generated by some transmitter. We are resurveying the sky using more modern equipment, and we have passed through that same region of the sky and have not seen the wow source again. Έλεγξαν τον εξοπλισμό τους και τα στοιχεία τους. Οι μελέτες αποβάλλουν τα ελαττώματα και τις δυσλειτουργίες, τους αστέρες, τα μη επανδρομένα διαστημικά εξερευνητικά οχήματα και τις γήινες πηγές. We have ruled out effectively nearby spacecraft or space debris or satellites in Earth orbit, and we've certainly ruled out anything close, very close to the radio telescope, like an airplane flying through the beam of the telescope. We have not ruled out the possibility that this is actually a signal from extraterrestrial intelligence. Ακόμα και αν μπορούν να μας εντοπίσουν, υπάρχουν τρόποι να καλύψουν τις απέραντες αποστάσεις του διαστήματος. Οι επιστήμονες έχουν μερικές εξωτικές απαντήσεις. Σκουλικότρυπες, παραδείγματος χάριν. If you imagine that this balloon is our universe, we live in 3 dimensions in the surface of the balloon. And it has been suggested that there may be what are called wormholes, that, if you like, sort of run across the balloon from one side to the other, or connecting points, which will allow us to travel from one side of the balloon via a shortcut to the other side of the balloon. Και τι γίνεται με τη στρέβλωση του διαστήματος? Imagine that this sheet of paper is our universe and we're at point A and we want to go to point B. Normally we would have to travel through from A to B through the universe. What would be nice, of course, would be if we could find some way of bending the universe in another dimension to bring those 2 points together and then step across the gap. And that's a sort of space warp, if you like, warping the universe to bring those points closer together. Η απάντηση παραμένει θεωρητική. Για εμάς, εμείς περιοριζόμαστε στο να στέλνουμε μη επανδρομένα διαστημικά εξερευνητικά οχήματα στο κοντινό διάστημα για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, να φωτογραφίσουμε και να μετρήσουμε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Θα μπορούσαν άλλοι να το κάνουν αυτό επίσης? Αυτοί που πιστεύουν πιο ένθερμα στα άτια λένε πως ήδη συμβαίνει. Ισχυρίζονται πως κινηματογραφικά πλάνα που ελήφθησαν από το διαστημικό λεωφορείο Discovery το Σεπτέμβριο του 1991 δείχνουν ένα εξωγήινο σκάφος να εκτελεί ελιγμούς διαφυγής από ένα από τα βλήματά μας. Η διαστημική μάχη έχει αρχίσει. Παρακολουθήστε πάλι καθώς οι ενδογαλαξιακοί εισβολείς θέτουν σε λειτουργία την ταχύτητα στρέβλωσης και αλλάζουν πορεία σε κλάσμα δευτερολέπτου. Προφανώς η δύναμη δεν είναι μαζί μας. Υπάρχει μια άλλη εξήγηση. And in fact, the very same physical process that caused the space battle is behind the comet that's overhead tonight. The brightest comet in the last 20 years. Now, how does a comet relate to this space battle photograph from the shuttle? Well, the comet is a rocky object with a lot of ices. And when it comes in near to the sun, the heat from the sun causes the ice to sublimate, to turn into vapor. Now, this produces forces on the comet which tweak its orbit and make it very hard to predict the orbit of a comet. The shuttle carries 5, 6, 7 people into space every time it goes up. And those people in the shuttle do exactly what we do on the ground. They breathe, they eat, they drink, and they eliminate. They use the bathroom.
The shuttle accumulates all this wastewater. Periodically, it dumps the wastewater overboard. When you dump off this wastewater and it turns into ice, what's going to happen to it? When you come into a part of the orbit where that ice can be hit by the sun, now you've got all these little ice crystals. They're hit by the sun. They start to sublimate. That is, they go from solid ice to gas. When that happens, it creates a jet. That creates a force. In essence, a little mini rocket engine. Much like on the comet that we've seen, but it's certainly not a space battle from, creatures from Zeta Reticuli or wherever. Το πρωτοπόρο, μη επανδρωμένο διαστημικό εξερευνητικό όχημά μας, εγκαταλείπει το ηλιακό σύστημα. Με τι θα έμοιαζε το αντίστοιχο όχημα του E.T.? Ίσως σε αυτόν τον μετεωρίτη που παρατήρησε η ομάδα παρατήρησης διαστήματος στο Kick Peak της Αριζόνα. Το 1991 κατά τύχη εντοπίζουν ένα πιθανό εξωγήινο σκάφος. Πιθανώς ένα εξωγήινο διαστημικό μη επανδρωμένο εξερευνητικό όχημα σε μια αποστολή αναγνώρισης. 10.000 θα μπορούσαν να περνάνε κάθε χρόνο. Θα πρέπει να είμαστε τυχεροί αν παρατηρούσαμε ένα μεμονωμένο. Γι' αυτό παρακολουθούμε και περιμένουμε και αναρωτιόμαστε.